Mi ecaran a la calle por un arbol. Uno solo. Un arbol que lavaba muerto más tiempo del que yo había vivido allí. No mi ecaran por no pagar el alquiler, ni por ser un mal vecino, ni por perturbar la paz. Mi ecaran porque, en un acto de provisión, de cuidado, hice lo que la lógica y la seguridad demandaban. Lo corte. Y el caer ese tronco seco y sin vida, cayo con el todo mi mundo, todo lo que yo creía seguro, todo lo que llamaba hogar. La ironía es cruel. El árbol estaba hueco por dentro, quebradizo, una amenaza silenciosa esperando una ráfaga de viento para destruir, para herir. Nadie lo veía, o nadie quería verlo. Pero yo sí. Lo veía cada mañana. Y ahora entiendo que ese árbol no era solo un árbol. Era un espejo. Yo también estaba hueco por dentro, esperando que algo me derribara. No sabía entonces que para poder reconstruir, primero tenía que caer. Tenía que ser reducido a nada, a escombros, igual que ese tronco en el suelo. Porque solo cuando pierdes el lugar que crees que es tuyo, empiezas a entender lo que significa de verdad construir un hogar. No sobre la tierra de otro, sino dentro de ti mismo. Antes de la queda, mi vida era simple, ordenada. Tenía un pequeño terreno en una de esas comunidades con más reglas que habitantes. Un pedazo de tierra modesto, con una casa prefabricada diminuta que yo había arreglado con mis propias manos. No era un palacio, pero era mi ancla. Cada clavo en esas paredes, cada capa de pintura, era una afirmación, estoy aquí. Pertenezco. Afuera, el césped siempre estaba cortado, las flores en su sitio. Y en la esquina, majestuoso incluso en su decadencia, estaba el viejo roble. Había sido el corazón de esa parcela mucho antes de que yo llegara. Los vecinos más antiguos contaban historias de cómo sus hijos jugaban bajo su sombra. Pero esas historias eran fantasmas. La sombra ya no era frondosa, era rala y triste. Las hojas no brotaban en primavera. Sus ramas eran esqueletos gris arenando el cielo. Era el centinela muerto de mi pequeño reino. Yo vivía en una quietud precaria, una paz comprada a base de seguir las normas, de no hacer ruido, de ser invisible. Mi sueño no era grandioso, era tener un lugar donde el mundo exterior no pudiera tocarme. Un refugio donde pudiera cerrar la puerta y el chaos y quedar afuera. Crea en la estructura, en el sistema. Crea que si eras un buen ciudadano, si cuidabas tu rincón y respetabas el de los demás, el sistema te cuidaría a ti. Era una fe ingenua, la fe de alguien que todavía no ha sido puesto a prueba. Pasaba mis días trabajando, mis tardes cuidando mi jardín, y mis noches leyendo en el silencio de mi pequeña fortaleza. Era una vida contenida, predecible. Y yo amaba esa predecibilidad más que nada. No sabía que la vida real, la que te forma y te define, empieza justo cuando esa predecibilidad se hace añicos. La tormenta que lo cambió todo no llegó del cielo, sino en un sobre de papel manila. Pero antes de eso, hubo una tormenta de verdad. El viento halo durante una noche entera, y yo me quedé despierto, escuchando el gemido agudo de la madera muerta del roble. Una de sus ramas más grandes, gruesa como mi cintura, se partió con un crujido atronador y cayó a centímetros de la ventana de mi vecino. A la mañana siguiente, el miedo era palpable en el aire. Había que hacer algo. Empieza el preciso oficial. Relin formularios, llamadas, envicorios electrónicos a la junta de la comunidad. Las respuestas eran lentas, burocráticas y evasivas.
Estamos evaluandolo. Necesitamos un informe de un arbolista certificado. El árbol es patrimonio de la comunidad. Pasaron semanas, que se convirtieron en meses. El árbol seguía ali, cada vez más inestable. Un día, un niño que perseguía una pelota trapezo con una de sus raíces levantadas y se abrió la frente. Fue entonces cuando la paciencia se me agotó. El sistema en el que yo creía me estaba fallando. Estaba fallando a la seguridad de todos. Así que tomé una decisión. Ahora durante 2 meses y contraté un equipo. En una mañana de sábado, con el zumbido de las motosierras, el gigante cayó. Lo hice con cuidado, con respeto. Cortamos la madera y la apilamos ordenadamente. Me sentí aliviado, responsable. Creo que había hecho lo correcto. El sobre luego 3 días después. Era una citación. Violación de los estatutos. Destrucción de propiedad comunitaria. La audiencia fue una farsa. No me escucharon. No vieron las fotos de la ramacada, ni el informe del médico del niño. Solo vieron los números de los artículos del reglamento que yo había roto. La decisión fue unánime y se leo con una frialdumbre que me heló los huesos, desalojo inmediato. La frase que repetieron, las palabras que se grabaron en mi mente fueron, usted no tenía derecho. Esas palabras me despojaron de todo. No solo de mi casa. Me despojaron de mi sentido de pertenencia, de mi identidad como un buen hombre que intentaba hacer lo correcto. Me convertí en un criminal por haber protegido a mis vecinos. El sistema no me había cuidado. Me había devorado. El fondo del pozo no es oscuro. Es gris. Un gris monotono, infinito, que lo tiene todo. El color del asfalto bajo la lluvia, el color del cielo antes de un amanecer que no quieres que llegue. Mis pertenencias, las que pude salvar, estaban en la parte trasera de mi vieja camioneta. Mi vida, reducida a cajas de cartón y bolsas de basura. Las primeras noches dormí en el asiento del conductor, aparcado en calles anónimas, despertando con el cuello rígido y un frío que no era solo físico. Era un frío en el alma, la humedad de la desesperanza. Me sentía barato. Conducía por mi antigua calle, una y otra vez, como un fantasma que no sabe que está muerto. Veía mi parcela. Habían quitado los restos del tocón, habían puesto césped nuevo. Era una herida verde y perfecta. No había rastro de mí. Ni de mi casa. Ni del árbol. Era como si nunca hubiéramos existido. El vacío que dijeron era más doloroso que cualquier otra cosa. Me sentaba en mi camioneta, mirando esa nada, y el silencio dentro de mí era un grito. Perdí el apetito. Perdí el sueño. Perdí el rumbo. Los días se mezclaban en una niebla de autocompasión y rabia impotente. La rabia era lo peor. Me quemaba por dentro, pero no tenía donde dirigirla. Contra un reglamento. Contra un comité de caras sin nombre. Era como intentar golpear el humo. Me sentía tan pequeño, tan insignificante. El mundo seguía girando, la gente iba a trabajar, reía en los cafés, vivía sus vidas, y yo estaba atrapado en mi burbuja de metal y cristal, invisible para todos. Cada gota de lluvia que golpeaba el parabrisas era un recordatorio de mi desamparo. Me sentía como una hoja arrancada de su rama, arrastrada por el arroyo sucio de la acera, sin destino, sin propósito. Toc fondo el día que intent pedir ayuda, en un refugio y me dijeron que no había camas.
Esa noche, sentado en mi camioneta con el estómago vacío, mi mujer en el retirovisor. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sus ojos estaban vacíos. En ese momento, entendí que nadie iba a venir a salvarme. Estaba completamente, absolutamente solo. Y en esa soledad absoluta, o te rines por completo, o encuentras una razón, por pequeña que sí, para dar un paso. El cambio no llegó como un relámpago, sino como el chorrido de metal oxidado. Estaba en un desguace, buscando una pieza barata para mi camioneta, que también empezaba a rendirse. Caminaba entre montañas de coches aplastados, de electrodomésticos muertos, un cementerio de cosas que una vez fueron útiles, que una vez tuvieron un hogar. Me sentía uno más de ellos. Y entonces los 6. Apartado en una esquina, cubierto de maleza y óxido, estaba el chasis de un viejo remolque de plataforma. Era solo un esqueleto de acero, pero era fuerte. Tenía ruedas. Podía moverse. Me quedé mirándolo, sin saber por qué. Y en el silencio de ese lugar olvidado, recuerdo una conversación de hacia años con un viejo amigo carpintero, un hombre que construía maravillas con madera recuperada. Una vez, hablando de mis frustraciones con las reglas de la comunidad, él se había reído y me había dicho, hijo, si el mundo no te hace un sitio, construye tú uno. Uno que nadie pueda quitarte. Las palabras resonaron en el desguace como una profecía. Mira el chasis oxidado y luego pensé en la madera. La madera del roble. La había apilado en un pequeño almacén que alquilaba, sin saber por qué la guardaba. Era el único vestigio físico de mi antigua vida, la causa de mi ruina. De repente, una idea loca, imposible, pero brillante, se encendió en mi mente. Una chispa en la más profunda oscuridad. Y la misma madera que me costó mi hogar se convertirá en mi nuevo hogar. Y en lugar de echar races en una tierra que podían arrebatarme, mis races fueron las rutas. Un hogar que no estuviera atado a ningún código postal, a ningún reglamento, a ninguna junta directiva. Un hogar que fuera mío de una forma que nadie pudiera discutir. Usted no tenía derecho, me habían dicho. Pues bien, yo me iba a dar a mí mismo el derecho. El derecho a existir. El derecho a construir. El derecho a ser libre. Compare aquel chasis oxidado por casi nada. El dueño del desguace me miró como si estuviera loco. Quizá lo estaba. Pero por primera vez en meses, no sentía desesperación. Sentía un propósito. El ascenso fue lento, doloroso y lleno de estilas. Arrastra el chasis a un rincón apartado de un polígono industrial donde nadie hacía preguntas. La primera tarea fue la más dura, limpiar el óxido. Lige y rasc durante días, con las manos en carne viva, hasta que el acero gris y fuerte vio la luz. Cada partícula de óxido que quitaba era un pedazo de mi propia amargura que se iba con ella. Luego traje la madera. La madera del viejo roble. Estaba seca, curada por el tiempo. Era dura como la piedra, llena de nudos y carácter. Cada corte, cada separato, era una conversación con el pasado. No estaba destruyendo un recuerdo, lo estaba transformando. Estaba tomando la fuente de mi mayor dolor y convirtiéndola en la estructura de mi salvación. Empecé a construir el armazón. No tenía planos, solo una imagen en mi cabeza. Una pequeña cabana, una casa en un árbol sin árbol, sobre rutas. Trabajaba desde el amanecer hasta que la noche me dejaba sin luz, alimentado por cafés baratos y la visión que me ardía por dentro.
Fue una batalla diaria. Hubo días en que la frustración me vencia, en que un corte salía mal o una paisa no encajaba. Hubo noches heladas en las que de todo, temblando en mi camioneta, mirando mi esqueleto de madera y pensando que era una locura. Pero a la mañana siguiente, el sol salía y yo volvía a levantar el martillo. Poco a poco, la gente empezó a fijarse. El mecánico del taller de al lado me trajo un termo de sopa caliente una noche. Una mujer que pasaba a su perro me ofreció unas ventanas viejas que iba a tirar. El dueño de un almacén de materials me dejó lavarme los restos de madera que no podía vender. No pedí nada, pero la humanidad, esa que crea perdida, empezó a aparecer en pequeños gestos. Me di cuenta de que no estaba construyendo solo. Estaba construyendo con los fragmentos de bondad que el mundo me ofrecía. La estructura creció. Las paredes se levantaron, hechas con la madera del roble y otras maderas recuperadas, cada una con su propia historia. Instalé las ventanas. Construí un techo que no dejaría pasar la lluvia. Levant una pequeña puerta. No era una casa. Era un testimonio de resiliencia. Cada clavo era un acto de desafío. Cada tabla, una declaración de independencia. Estaba reconstruyendo mi hogar, sí, pero lo más importante es que me estaba reconstruyendo a mí mismo. El clímax no fue un momento de confrontación, ni de venganza. Fue un amanecer silencioso. Después de meses de trabajo incesante, la casa estaba terminada. No era perfecta. Estaba llena de imperfecciones, de maderas de distintos colores, de ángulos que no eran exactamente rectos. Pero era sólida. Era hermosa. Era mía. La noche anterior había sido la primera que pasé dentro. Había aparcado en una colina a las afueras de la ciudad, un lugar con vistas al mar de luces de abajo. Dentro, el olor a madera llenaba el aire. No había más muebles que un simple colchón en el suelo y una pequeña estufa de lina. Encendí un pequeño fuego, y el calor que llenó el espacio no fue solo físico. Era un calor que nacía desde dentro, una paz que no había sentido en años. Esa noche no dormí en un asiento de coche. Dormí en un hogar. A la mañana siguiente, me desperté antes del alba. Abrí la pequeña ventana que yo mismo había construido, y six como el cielo pasaba del púrpura oscuro, al naranja y el dorado. El mundo despertaba, y yo con él. Estaba mirando el mismo sol, el mismo cielo, pero todo era diferente, porque yo era diferente. Yo no era una víctima. Era un creador. Más tarde ese día, mientras conducía mi casa sobre rutas por la ciudad para probarla, sucedió algo inesperado. Al pasar por una calle cerca de mi antiguo barrio, uno de los miembros de la junta, el hombre que había sido más vocal en mi desalojo. Su coche estaba parado en un semáforo a mi lado. Giro la cabeza y vio mi creación. Sus ojos se abrieron de par en par. No había ira en su rostro, ni desprecio. Había asombro. Una incredulidad total. No nos dijimos nada. El semáforo se puso en verde y yo seguí mi camino. En ese instante, me di cuenta de que yo no necesitaba su validación, ni su perdón, ni siquiera su reconocimiento. Su opinión ya no tenía poder sobre mí. Yo había encontrado mi propio poder, no en desafiarlos, sino en superarlos. La verdadera victoria no era demostrarles que estaban equivocados. La verdadera victoria era el calor de la estufa, la vista desde la ventana, la sensación de las rutas bajo mis pies. La libertad.
Había perdido una parcela de tierra, pero había ganado el mundo entero. Miró atrás y vio el camino con claridad. Vio al hombre roto durmiendo en su camioneta y no siento lastima. Siento gratitud. Porque tuvo que ser despejado de todo para descubrir la única cosa que nadie puede quitarle jamás, su capacidad para creer, para construir, para empezar de nuevo. El árbol muerto tuvo que caer para que yo pudiera encontrar la vida. Me enseñó la lección más importante de todas, un hogar no es un lugar. No son cuatro paredes en una parcela de tierra. Sote lo pueden quitar. Un hogar es un sentimiento de seguridad que construís dentro de ti. Es la fuerza que encuentras en tus propias manos. Es la resiliencia que cultivas en tu espíritu. Mi casa tiene rutas. Hoy estoy en la montaña, mañana junto a un lago, pasado mañana en el desierto. Levo mi hogar conmigo, porque mi hogar soy yo. La madera de aquel roble que fue mi sentencia de exilio es ahora mi santuario. Me recuerda cada día que las mayores crisis de nuestra vida a menudo contienen las semillas de nuestra mayor transformación. El dolor te vacía, pero te deja un espacio para construir algo nuevo, algo más fuerte, algo que es verdaderamente tuyo. Y esta verdad no es solo mía. Es para ti. Si alguna vez te sientes perdido, si alguna vez el mundo te echa fuera y te dice que no tienes derecho, recuerda esto. Mira tus manos. Son capaces de construir. Mira tu corazón. Es capaz de soportar. Mira tu espíritu. Es capaz de sonar. Quizás tu crisis no sea un árbol, ni un desalojo. Quizás sea un trabajo perdido, una relación rota, un sueño frustrado. Si lo que si que te haya derribado, que te haya dejado sintiendo hueco y sin valor, quiero que sepas que ahí, en ese fondo, reside un poder inimaginable. El poder de recoger los pedazos rotos y construir no la vida que perdiste, sino una vida que nadie puede arrebatarte. Encuentra tu madera. Encuentra tus rutas. No tienes que pedir permiso para empezar a construir tu propio lugar en el mundo. Porque tu derecho a existir, a sanar y a ser libre, no te lo concede ningún comite. Nace contigo.